Eba enwumre kase body nkomotwetwe eso ene de nkomotwetwe tosomienu ena ede ba de tosomienu no eye bambo ho ensem ene eduba bi a mentime ho ase be enna kakra ni ete de ekoso ewo nkranza mebunu ene polisifo owu bi a akwakosi ho ene mentime ho ase ene ensem bi a efa asomdwe ho anansen ya na yetai edidi ho nkomo eno akra no kan bi ho ensem o YouTube so no enwumre na pani ba kwanra na o ahoma so ne de yatwene de no abekan ho ha obebeboa na asomdwe ho nsem yebehwe na yakan eye Owura Sani Adip ono eye security analyst se de bi hu na yakan bambo ho nsem no akodere mu pa ora Minia me madwe yenia bibia boko yadanya ne de mama wa wesuwe so boko enura our studio na heated so before interview na meeting me seriously enye easy my phone dey do be oh no no kan so enye nti ye no enura no ye be nti sa na dey akoda enura no ade bibia boko dem boko yadanya kupon ase yenhwe asomdwe ho nsem kakra migiri se wodi agya mudi dida asomdwe mudi nsem akini ade de si won kranze se ya bi tai sisi yenka ye ho ya adwura ibi se ya ne kosi owu mentime ho ase ne kofa ho nsem baaye sanso ena adwura de so ekoso a eno kra de police for de ho nsem aba se ya soma pani ye honu se onkonkohwe omototontotue ebi epra owu kra bi aba be ka ho ebi da ya sabia ya chibi wo aban kukuma omgusuhwe ni nyina mu no IGP ahyese ombenhwemu fikofiko akwakosi ase na de nam so a emasa nsem bae a ede mentime ho ase ene nyoma sese ne ade aba no matumi ewrem de ebisa ne se eya de be na ye bambo na ase isi ye boban a de be na ya ye tutu na jeje mu a etum huri na afi timamufo no ene bambofo no na afi akwakoye to momento na de nsebo ye ba you me that say examples no do the edoso pa apart from Ejura Ukai Manson Kwanta ewa asawase yeah some Zongo boys be omuko omu ya omu si omu ya armed robbers yeah police ya news conference omu trey tuo nu nyina omu si na omu na omu kita saa tuo nu so later omu ya inquiry bi reveal say na omu nya armed robbers but sisia yeti hanu yenim saa tuo nu na efi himfa ewo he yentumi nka a police for no where they say omo investigate omo they've been incarcerated yenim but the enema ni omo ma families no sika the same way ewa ejira business as usual almost to say template even tamalisa so BBC sa omo be say okay fine yenye inquiry so after inquiry no Omubema report, government will respond in the form of a white paper. Yeah. Then in the end, Omubema families, compensation. But sir, corporates, nothing happens to them. So when na Emma nipa bebre, especially when Kwanza ni GDA in the work of the police. The cost boils down to sir GDA because they feel say the same thing happened what Ejura, Kumasi, Tamale, and other areas. Obia and Yeshe, what is the probability say, be very different? Secondly, delay. Police, BBC sir, you don't allow it to escalate immediately. Mube ye nioma bi ebe calming nerves. So I would have expected, say, before confusion, when immediately IGP or be dispatchy. They come from Accra. Omo ko honom a omo be ko opinion leaders, omo nananom religious leaders honum. Not just Kasao, but fine. Omo be in the form of an action. Omo be try omo commitment to ensuring say justice will be served. Well, I did bit was you, but yenhwe ha kakra. Na say decentralization. Ye bubu mu na akofom say ya chiche adwuma no na enye se bibia
I say excuse my language we I say IGP and him so not sro ha de at your district wo ho your region wo ho division and yeah division near there enti we be ka say asem kuma we yentimi nsoma say o say ne nyina yetam e de beto IGP nan so say bibia base enti o say betam beto IGP nan so a region entumi amfa enipa nkom you say enkranza crew the police for be 200 koguma na monim penny focus say dey wokanya say nkasa asem nki bitumi aso ano dan say susuye say IGP emfeni penfin kranza. Okay, so in management studies you see office no asset any liability. Okay. Bibi cost year nyina yeka about IGP in recent times or more arrest be of some noted untouchables nyina ye praise IGP at the same time also the comfort omu ye adia enya it goes to the IGP as well because onu na oye leader no it was but na yeso ano no na me hwe dissect as a music any regional you know na me hwe say minim say ende ni nyina be so say de omampani etole bia amampani fo abetwam kode otiso minim say ho de be ka bare mpa say yeso ano no esi beginning na yeso ano na bi kra na IGP ntie district ne municipal ne region no hasim bia na nke wo say yetena wo hwa maybe do say eba national. No, absolutely. Because say na okay, you know, your police service are very decentralized. Yeah. Your competent officers all across the length and breadth of the country. As a matter of fact, currently police population about 34,000 throughout the country. Your security chairpersons at the district level. Yeah. Ebimu bebre minia. Excuse my language. On name about security. Be a form adwuma ma. No, and yet police. I'm talking about politicians. Say na direction security in within the area. No. So I say, for example, I don't know whether Uti about attack be on a radio station or central region, Bibisa. Yeah. Just Enura. Say greater Accra, so BC or Adan. So omo free DC for the area. Now we were in one of the studios. Omo bisano. Oh, yeah, ti say ebi mu macho men be omo ko attack radio station. Or starting kasanyina. Oh, some people want to make the government unpopular. Nah, host no see. Journalists have been assaulted with any popularity contest or say, okay, I'll see what I'll do about it. So ebimu bebre because of that lack of knowledge, hard security wa honum kakra and a clear case in point so ejura. At the point and at the time police could have handled the issue better or more invited a soldier for who arrived and started shooting. So anka omu decision making is sound enough. Omu judgment is sound enough. And kaminya sure say sa issue no e bedru bibia etino. I dey put a security expert when Mr. Sasemi. Said the old can say people phone bi ho dissect music ni resec ni ade no. Omo nim die wo bambo ho ni ade no wo fom no. Na hunhunu aso wo ma expert na nkasa na because e bia the regional commander bibia ba pese mitu anamba me twa regional minister na wakasa ansa no so the problems about you see mostly yes sometimes omutumi clashing okay because politician there they be our politician okay and a soldier for omu representatives the police for omu ya operational people. Okay, so omo beti asie more than the politician. But sometimes complain no the fact that politicians know omo ye adea politically expedient, not necessarily security expedient. I don't know whether you get the drift. So and also to me also problems. But I think say fine. Political chairperson no
obetumi ama direction based on the advice of the very core security persons or more security council no and yes sir I don't think say there will be any problem but once you have interferences any clashes of ideas then it becomes a bit of a challenge. Bia nsem bi to baby a edu baby a timamufo no so kasa no so e de decision making no e the problem ba because e bia me ne adep na nya problem e ko na nipa nipa adwan ni bi ne politicize no e no so e de o ha ba won politics to say double edged sword ubetumi use no for papa ubetumi use no for bonny unfortunately unim 352 chieftaincy unresolved chieftaincy disputes in Ghana. Yes, 352 were public information and in fact according to the chieftaincy ministry okay were political undertones okay insecurity no so were political undertones and a classical example the time were issues serious issues with vigilante and mostly or more arrest or more then politician no onu na obe intervene omo your voice munja omo and that is why at the point especially 2016 election no the issue of vigilantism was a big matter but that notwithstanding I mean gradually to say confusion no reduce by the day and I'm hoping say going forward you would witness better collaboration between the core security persons and the politicians. Ade pianche da mra so na ye hwe say the test case asabri ye kura mu abusuafo enkobotwetwe ne ye bambo ho ensem na we de ye de ya eno ana ye hwe terrorist for person ro mem na ne de o my Ghana mu nkranza de asia sabri mpenifo ntumi nso anu wiye no ye nwura mu ankasa wonemu ye hwe nema maako mienu bi say police atran no e de krata bi abase de asi no omugusu eso ano na omo asoma pani baako ekoho ye Director General Administration COP Christian Tete yonu ne anopai enoko ekoduru ho ani nyane se ohwe na waboa mentime ho ase ne oye kire ntino omo chese enipa bi ahwe ne nkwa ebi nso da ho da ya sabia ya hwe ebi ma ya hwe emomokọ na afei ebi mo ho nso a enema bi omo ye enyi ntino police akwakoche wo ma ni nyina no ni wie mu no na police atran no echese enya yidi omu se asemwe ombehwem ade ye nhwe emabunu no so kakra se me ye babunu me wa hoodin asem bi asi oye madamfo enti ewo se me kire ma hoodin se bibi sisa yenyi region no kramfu yenhwe mfanse nkranzen we security expert police penny ana oda no wo ho no na mombe na osutu police penny commander so a district commander or a divisional commander a sha sisa na mebunu because on Peace FM you new a UTV Peace FM despite me news na threat ne ba say man fa we ya ma ye be ye say man ma yan hu de course a ye de ye be demonstration ni ade saa na demonstration na koba wo krasen ababiem maybe say mebunu efiase e bodawuru saa na immediately wow ye penny wo kromon anamombe na wo se wutu. Okay, so usually most of the problem poor intelligence but it be on the part of police because for example Nkuranza say almost everybody saw it coming because now omu warning if care is not taken BBBC for quite some time, unfortunately oman take action and that is what has resulted into a dia ekosono but anka mean police penyin wo honum no but before that me my way if say issues we nyina e go beyond Nkuranza o was some
historical antecedents be, because similar things has happened in other places. Or more feel say a hassle, maybe an attempt to be made to cover up. Okay. But that notwithstanding, Anka or more a unique window of opportunity to de-escalate. Unfortunately, it is some foot dragging be bustle and tempest flared and spread across the community. Anka me a police paying who on them no. Immediately, may interdict officers know and let the whole world know. Immediately, may reach out to the family and to other opinion leaders who are highly respected. Officers na woman. Yes, exactly, because step here aside so that ube to me invest, because we a serious allegation. And no out Muchi obi. Meaning so much vampire say the work police administration in ye. They be. Okay. They be. Even year, it was just too late, because information me picky from the ground points to the fact that family and some other communities call police, and I understand say they registered displeasure, and police see call in 2-3 days time they would get back to them. Information, okay, and so Anka acted in a swift manner, not just the rhetoric. They don't want to hear any of these, releases. Yeah. Okay, pay action on the ground. Anka yes tempest would have cooled down a bit. Community would have given them the benefit of the doubt and waited to see what would happen. Unfortunately, nothing like that happened. And very similar to Kaka issue, Omuko complaining my police. Nobody listened to them. And I think IGP unsures ye because mostly Ghanaians people complaining. Uko police lodge complaint. It say omu yell favor. Even by listening to you in the first place. I did not about me ba beto so ebisa se yenso bia na yenso ye prayer ho because police be kan say na me ye nhwehwemu nti ne ni kwan se me rashe na me call me reporter owo eye nkranza nchene misa se anadwi ekobodu baako eho etise hello 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 mpacho etise nyame adomo na oswe yenso boko anwumre de mse nsebi bayi waboy amane a che de kwa nimsa ade asasa abrekura ope baby de uti ato ne so agya adwume ete se asrafo na ebrenso ya enkodae enkranza de sense abre yo enim enkranza boko enkranza sabre de obese obi asene dem na ohwe police fo a yedo abegu enkranza municipal kuronumu ataidin bobe no so nipa no ekuru bi se ogina bontin na aye police for na age kuru no abontin so afa enti sabre de nkransa de obebese ehwa ataidin ekamya koyese ye de carefree ato nkransa for so ya sheda ka anase de asisi ntina obia ehu aba eje obia pene baby abutu anase ye sheda de curfew abase asundwe beba na ye behwe nsem na abotebe bentino sei ena se music o se recycle se de no e de abase abre ye na fisa abre nkopum sa abre ana amanfo na ana mpanifo ahemfo no na akira manma ne so munye sa na se hu ena aba amanfo nkranza ene ye ehu na aba amanfo ye nse dan kan mpanifo mfantuja nanso eja ehun bipinti ama timamufo opeso osonso hu na obo ho banti no ebre no ekohyehe won fie se be ya won pia bontin na obi mfa na san emesa wa na so ye ne bi emeto enti ama dudu na eni abontin se uyi obi a woni ma nkransa ye bia edu anajo a
nka nipa wa abɔnten anaa kurodua mpi nso nnɛ deɛ ɛnte saa sɛdeɛ yɛhu no da biara sɛdeɛ nkoransa teɛ no nti ne ne susu sɛ ɛm sɛ temamufoɔ no pɛ so ɔbɔ wɔn ho ban anaasɛ ɛhu kakra aba wɔn so nti ɛna ama dodoɔ no ahyehyɛ wɔn fie. Enti ban bɔ nso ɛte sɛn ɛte sɛ apolisifoɔ dodoɔ no baeɛ bra na ɔyɛ kyɛ ne ba bɛkɔ so no na ɛde pra ɛne owu kura bi abɛka ho ɛne bi a apolisifoɔ akɔkye wɔn sɛ wɔn ka saa ne ma no ɛne ban bɔ te sɛn wɔ hɔ hwɛ mɔnten so a megye di sɛ kuro no deɛ menimu akwan wɔ mu kakra paa ɛne wonam tokuro mu ne ade a ban bɔ te sɛn. Bambɔ deɛ ɛni mɛtuma ka sɛ bambɔ ɛwɔ soro bambɔ ho nsɛm ɛwɔ soro because yɛhwɛ apolisifoɔ dodoɔ a yɛde wɔn aba nkransa mantam no mu a ɛwɔ soro bebree yɛhwɛ cars ɛbaa buses akɛseɛ bi ɛbɛyɛ nsia ɛmu pickups ne ɛmu ɔmo bullying vans bi nti apolisifoɔ ɛwɔ kuro nkransa kuro deɛ mu ɛdɔɔso na bebree no yɛakyekyɛ wɔn agugu mmea a wɔn nam kuro no mu etu mu mpasa nti bambɔ deɛ obi bɛka sɛ ano ɛdi ɛwɔ soro sɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wɔ yɛn ni bi a ɛtɔ so mmienu anam prɛnsa ɛbɛba kuro no. Ɛntwi bi ne wie nkɔmɔtwitwe yɛte man mu yi ɛyɛ ana yɛhemfo deɛ yɛmfa mu ni agorɔ deɛ abɛyi sɛdeɛ kɛfi bi ama ehwehwɛm ne adeɛ ɛkɔ so ɛyɛ mpanimfoɔ a yɛne wɔn ti kuro mansa na wei aba apolisifoɔ anaasɛ abambɔfoɔ de wɔn yɛ ahɔhoɔ asomdwe bɔ wɔn bɛkɔ nsɛm bɛn na ehemfo no nso kanamɔn bɛn na wɔn tu sɛ na ɛbɛyɛ a asomdwe bɛba a ɛnyɛ sɛ ewu mo deɛ mo ban na mo kɔ a yɛbɛsan asɔre san sɛ police station a wɔn kɔ azam nyini sɛ yɛbɛtwam wɔn bɛkɔ so ayɛ wɔn adwuma nsɛm bɛn na ehemfo no nso ɛka. Anim ehemfo no deɛ ɛm sɛ ogu so etu ɔmaburu no fo ɛne temamufoɔ fo ɛwɔ deɛ aba ne sɛ ɔnya ama wɔn mpanyinfoɔ no na ɔmo mpa tentene ɛma ɔma na ɔmo adi nsɛnsɛmɛ no na nabafo a ɔtɔ so nan a ɔyɛ nkransa man minister abri ɛm sɛ wɔne nsɛmtwerɛfo ahyiaeɛ no ɔde tu yɛnim wɔ kwan a ɔmo bɛfa so apɛ atɛntene ɛne nsɛm a ɔmo busa polisi akakyere sɛ ɛhemfa na ɔnde hyeɛ no saa abri watɔkora ahemfa no wɔwɔ nti ahemfo no ɛdeɛ wɔn deɛ futuo ne kɔkɔbɔ ne akyɛw pa na ɛma temamufoɔ ne mmabunu no a wɔn bo ɛnyo deɛ ɛsi no so na nso ne nyinaa mu no obi bɛsɛ kasakyerɛ ne nnɛ Ghana mmabunu kutu pa hyɛ no take different dimension a nananom bɛka bi na nso mmabunu nso ayɛ na wɔn ɛsan sɛ nnura deɛ esi yie sei nananom kasae abodwoɔ ne abotɔyɛ mu bae na nso ɛkɔ n'enyimire no ɛna basabasayɛ no ɛsan hyɛ aseɛ nti megye di sɛ wɔn aka bibie na sɛ wɔn bɛtie na asopam bi ayɛ wɔse ayɛ ɔyɔ no ɛna afei yɛwɛ sɛ ɛbɛkɔ ne saa sanso wɔn de wɔn asua sɛ apolisifoɔ a na wɔn wɔ nkuransa dada ne deɛ mmabunu nso wɔn mpɛ wɔn adwuma bɛ kɔpem sɛ wɔn na ama saa wɔyɔ ne yi abɛto nkuransa man. ɛntwi te sɛ police station na te sɛn meyɛ sure sɛ district capital ebi a na yɛ division anaasɛ ɛhɔ te sɛ ɛyɛ division ankasa nsabere ɛhɔ te sɛ ewia kakra no yɛhu sɛ dodoɔ na polisifoɔ na ɛwɔ kuro dua mu hɔ no wɔyere ne wɔn mma dodoɔ na yɛ akɔfo wɔn baage a kyerɛ sɛ wɔwɔ firi kuro dua no ɛsan sɛ wohwɛ nkuransa a yɛni police atenayɛ no a ɛyɛ polisi nko atenayɛ dodoɔ na atete communities no mu nti megye di sɛ sɛdeɛ mmeranteɛ no ne kasa na ɛwɔ kuro mu nti no ɛna mpanyinfoɔ asi gyinaeɛ a wɔyi adadafoɔ no bi ɛfiri hɔ nti nnɛ sɛ yɛhu sɛ adadafoɔ no a ebi no ɔyere no wɔn mma no ekutakuta wɔn nneɛma a tete ɛforoforo polisi kaa yɛde wɔn firi kuro dua no nti wei ni nsɛm a egu so a ɛrekɔ so na wɔn a yɛde wɔn aba no ɛna sɛ sɛ wɔn atake in charge ɛwɔ police station hɔ a ɛntwi nkransa yɛ district ɛyɛ anaa yɛ te Ghana municipal
music no ene yɛbɛte committee apart from COP nyonu a waba no ate committee bi a ehwɛ nsɛm no mu anaasɛ yɛpɛsɛ adwebrɛ oba kakra ansa na committee ko a mpanimfo bɛhwɛ regional minister the municipal chief executive ni ade no nsɛm bɛ no maka anaasɛ abe the committee bi amae sabe the committee bi amae enyumbe na police penya wɔtɔso mienu Ghana Police Service ene nsɛm 12 inch nanso saa nsɛm na ɔbɔ no tɔfo a wɔka wɔ afidie nsu ɛno amu no ɔmo kyerɛkyerɛ na nke yesu sɛ nkɔmbɛma nsɛm tɔfo akwanya kwa ne ebukyebisa nsɛm bi a ɛkyerɛ adwen na timamufoɔ so yɛ ɔma dwene mu kritini ɛnso wɔama yɛ saa akwanya no ɛyɛ wɔn nsɛm a na wɔn atwerɛtwerɛ no ara na wɔde bɛto gya a wɔwie yɛ a wɔsɔre yɛ anti timelines bɛ na wɔn mu kasa wɔn de ato ho sɛ nsɛm aba timamufoɔ no bisa nsɛm wɔn anya no yi ntina akɔfa wei aba timelines bɛ na police san hin no mbɛ kasa na ɔde ato ho sɛ bi a ɔman no ntwa wɔn nkosi saa da yi ana biribi asa ni hɔ bia fɛ ni hɔ wɔama yɛ akwanya so a meya nsɛm bisa saa nsɛmfoɔ a na yɛn nso kora ɛwɔ yɛ no a na timamufoɔ no bi so a express ama yɛn nso yɛatene nti ɛno a ne wɔn nsɛm a wakɔkyerɛ a egu krataa so a ɛda ɛgya kasafidie so ntintan ɔde ama ne yɛ a yɛn nso yɛn nsa kan bi no wɔn bɛkeka kyerɛ yɛ a yɛde firi hɔ ɛno nti ɛno no nso na ne nso sɛ ɛyɛ saa na ɛma public ni nya confidence ɛwɔ police akakye no because no mu susu sɛ nka bi a wɔn de timelines bi bɛto ho na on sɛ kasa ni nya mu nso no abɔfra no gya na ɔyɛ MP no ɛso a express sɛ wɔn de wɔn ni sɛ politifoɔ no betumi ayɛ objective investigation so wɔn de wɔn call for independent investigation a na nka wei nyina ne pɛsɛ nka politifoɔ no esi so bia na nka ɔma assurance to the family and the public and nkwanza mine sɛ bɛyɛ a abotɔyɛ mbɛba na ɛkyina bio yɛn sɔre nkɔte asɛm foforɔ nanso wei nyinaa ɛnsi antwebɛda ase ogyiri sɛ de besi asɛre mpanimfoɔ kana na ɛde baabi na policefoɔ so hwehwɛ mu no so agyebrɛ tina ebenya abotɛ so ama wo kakra nwumre yɛbɛda ase ɛne obra yɛagye ogyiri sɛ obɛkɔ pɛpɛ bi de wo ho ato na ɛma yɛ anɔpa deɛ ohu bia ne bɛsɛ ato so yɛda ase are enye easy yakɔ sunyane yakɔ nkranza ba but if mame hwɛ ade we wo mu se yɛ ka police but eba banbo ene atutura sema wo de wo yɛ expert nsɛm bɛ na bia na babunu bi nso hwɛ yɛ TV bi ebi kura yɛ te yɛ nim bibi a akɔso okuro bi so a babunu bi enye ne de bi a ade bɛkyene ate bibi so okuro foforo so eba banbo asrafo asogyafoɔ ne mmabunu na sembe na abeka fa ho fa mmabunu no side omo problems ana tell omo problem bia okay why fa so register omo anga exactly ene na moto omo tu ni ade Matthias ye ko shitai lori kwan aye ne ye se no you know Ghana ye oman a e womre almost say we are governed by the rule of law. I have never seen, say, violence has succeeded in achieving justice. Okay. They be, Ghana, they be. And yes, it distorts realities, no. So in the end, instead of say you be concentrating on the main facts of the matter, no, on the main crux of the matter, no, attention be diverted to some violence, no. In fact, you need justification for any act of violence. Your legal systems, in fact, your systems in place you bet to me use to register our displeasure. Me understanding or more frustration. So with respect to the cycle of impunity, particularly among security officers. But that notwithstanding, yet to me, rationalize any act of violence. But Mami, I had to say, BBC sir, me sure say some criminal elements should be woho. Almost taking advantage of sa confusion no, to go about perpetrating criminal activities. For example, a them purpose na ebe survey letting out 6 inmates.
including a murder suspect. And no neighbor ma justice no media. So I think in as much as me appreciate omo concerns and the level of pain, because to lose a loved one ain't easy under such, mysterious circumstances, but that notwithstanding, as much as omo be to me, omo use kwine papa no. Okay, when we your brain but the me be said to say, and I said the me be said who was some Friday to so say. You have various examples. You say police for a security expert, but we say police for a sign any other administrators in penny police mudie or mujidi. But I say examples no ya say yena ya so odin so almost na yombu mani gu mu maybe so. Enkraza dia bay. Nneoma be na police atena ye no enye ne mfanya disuade ntena wo se nyese bia punishment di bate bia kwan be fa so solve na bo so ki police buy no ye way ABCD until next time no bia me yade a mehwe ana se me yade a o se me hu se police atena ye na se yenye gidi o mu se police atena ye de eba o be ene yesi bebre akogu o mu boban ne de eden a o mu nka ho mbekọ yesi adada for police for adada for yenye o mu fio ne ade ye nhwehwe mu no ene white paper ne nkeka one ade interior ministry police service national security kwambe ne yemfa nkosa asemu ne yemfa nya desuade en class animal infio. Okay, so even though the air cost no and the SC no despicable, unfortunate. Okay. But almost use it as a unique opportunity to rebuild confidence in security services, no, and so maybe punishment. So that okay, so what I am suggesting is a young institute independent body be. The MP Kano. Good, made up of representatives from stakeholders, including a police for and any soldier for, because we know any police for asemunkwa all security services. So or any complaint against any officer, maybe assault. Okay, obe to me a complaining massa independent body no. So omo independent investigation, because the problem is mostly yes police omo country say oh yeah internal investigation shrouded in secrecy and yet transparent, and the final report of oh police no, he was right after all. Nobody would be held to account. So it's a cycle of impunity, no, and no na Emma nipa bebre omo lose sajidi no, but akaje was body no. We are sure say a bear restoring our confidence, no, going forward. And secondly, police for our omo nkranza no, ankam ye IGP mayor reshuffling. That's what my man acquired that. Almost all me you move free. Good. So that new officers back on, because with the people I have spoken with on the ground, I almost see almost police no almost to mean that because they don't trust them. So we know none of the baby son say so we investigation new way. Na me for me zero me prejudge but the maybe son say they now okay no. Say asutri fatu be or say the man. Absolutely. Absolutely. Both civilian and the of course, because murder. So I say whether we are civilian and we are police, because a lot of these officers almost feel they say uniform, no, and more invincibility and immunity. But it's time to change that erroneous impression, no. Okay. I better say anyway. Mr. Udasi. I'm sorry for your koyenia Freddy Kencho Ekokasa Sanso and Adip Sani ono security analyst. Ne betwiko ni nyina ye asomdwe a ho akoto ase kakra e wo nkranza bia sisi ni ade a ye hwese bambo ebeko yi asomdwe beko yi na police fo eboy ho ban so no omhwehwem ni ade no ebeko na nanom hemfo ni timamu fo nkranza no ebeko wiye no na yate ho asen atena asomdwe mu eno ene ebetwe ho komo asira nkoma me nua ba fia kire ohima eno na de kasebo ede ba e sanso no ne eye owura bankwa so atwem komo na me ade pa ba wiye Crew no, ede asedama mu nyina ne adwuma ne due omaye. Nyamenka ye ho na ade panche. Despite media de wono, ede abeto amoso yakramo.